Maji osebedo ka penjo kata mosebedo pach ji ahinya piny kaluo nyaka sani eri en ni endgame mar Raila Amolo Odinga en nang'o kata en ang'o gi riwruok gi William Ruto nyaka sani eri. Maeri en kaluwore ni parties mopogore opogore kata josiasa mopogore opogore osechako loso yoregi kata osechako loso coalitions gi magidhi tiyo godo e 2027. Makmana ni party mar ODM to nyaka sani eri pod endgame ne ok ong'e kata pok ong'e kama gichung'e kaluwore gi ombulu mar 2027 no ero. Makmana ni e kinde mwawuoyo ni eri to gikone koro senator ma Homa Bay Moses Kajwang' koro goro siri ma ji osebedo ka rito kata ji osebedo ka penjo nyaka kinde ni eri kaluwore gi video madwani mondo atang'ni kaeri. Gima Moses Kajwang' owacho en gima nyaka bed gi pek kaluwore ni en achiel kuom jok man machiegni gi Raila Amolo Odinga kendo jok ma party mar ODM oketo geno kuomgi kata jok mosebedo gi roots mapek ei party mar ODM kanyo ero. Mokwongo arwaki jaera mar Otit Mach, ka in wendo kaeri kik wiyi wil moki subscribe, ka in kodwa kaeri pile idio like button, kidiono like button to video wani eri kinde duto ichoronwa godo kama ber, kendo kiwenwa pache comment section en morwa ni kanyo ero mwagoe mbaka kinde duto. To kidio lang' mane bathe kanyo no ero to kinde mora mora ma video manyien odonjo kaeri tibedo ng'at makwongo yude. E kinde ma ji osebedo ka penjo ni endgame mar Raila en nang'o, gikone to koro wayudo duoko kata gikone to koro wayudo answer ni Raila Amolo Odinga riwruok ne gi William Ruto en ni en gima nong'eyore ni ombulu mar 2027 pod bor kata pok ochopo nyaka sani eri. To en kinde ma Jo-Kenya ne dwaro ni mondo oyud kwe kata mondo piny okwe, mondo dongruok otimre kata mondo gik moko otimore kaluwore ni sirikal mora mora kata kinde ma ng'ato kawo teko mar sirikal geno ne en ni ng'ama nobedo e kom no ero mokalo okelo dongruok eka en bo bedo gi tich mayot kata obedo gi kinde mayot mar kawo kata dhi mbele gi kama ng'at machielo weyo godo no ero. Kaluwore gi wach mar Moses Kajwang' en ni riwruok mar Raila gi William Ruto ne en ni kaluwore ni nodwaro kwe kendo maeri ok ong'iso ni 2027 ODM ok dhi bede ballot kata ODM dhi bede ballot kochopo 2027. Mane momiyo ineno ka i party mar ODM sani eri josiasa mopogore opogore golo duol kata moko kuomgi pingo sirikal nyaka sani, makmana ni pok okawnegi hatua mora mora mar riembogi e party mar ODM no ero. Kwang'eyo maber ni Babu Owino, Edwin Sifuna, Anyang' Nyong'o, sani eri koro James Orengo gin joma nyaka sani eri gin against riwruok mar Raila Amolo Odinga gi William Ruto, makmana ni ODM pok okawnegi action mora mora kata pok oriembogi e party no ero. Ka en gima ong'eyore ni ODM omiyo ga josiasa gi thuolo mar wacho pachgi kata mar wacho paro ma gin godo, makmana decision mogik kata final decision to wuok kuom party leader ma en Raila Amolo Odinga. Koro ndani mondo mi video mar Kajwang' ma koro golo oko kendo jopiny koro ng'eyo paro ma gin godo kata jopiny ong'eyo endgame mar Raila Amolo Odinga bang' riwruok gi William Ruto ni eri. One thing must be made clear, that to build a political movement of the stature and nature of ODM is no mean task. And therefore, ODM shall remain and ODM shall be on the ballot in 2027. That is a plan, that is a strategic plan of the party. Political parties are formed so that people can compete on the basis of policies and ideologies, and the person with the best ideology carries the day and implements them for the betterment of the people. Right now, we are conscious that elections are still 2 years away, and the challenges that this country faces requires us all to work together. It requires us all to be on the table. And this is the reason why we got into the broad-based government, because we realized that if Kenya Kwanza was allowed to continue running the country unilaterally as they did, then the politics of exclusion that has been a problem in this country was going to be perpetuated, and that there would be certain parts of this country that would be starved of development. And that is why our party leader agreed to partner with William Ruto to stabilize the economy and to deal with the unrest that followed the finance bill. But we still are a distinct political movement, and in 2027, ODM will field candidates across the country, and depending also on the political dynamics then,
we still expect that ODM will have a presidential candidate at the ballot. Now, for those with dissenting voices on broad base, we fought for opening up of the democratic space so that everyone can be given an opportunity to express themselves. I would not want to join this bandwagon where people are calling out someone like Governor Orengo or Sifuna for saying certain truths. We cannot be a choir, praise and worship choir as ODM. Those are not the values that ODM stands for. ODM does not stand for sycophancy. ODM stands for loyalty and patriotism to the nation. And in as much as we're in the broad-based government, if things are not working right, we shall still speak out on them. If there are abductions, that is contrary to the Constitution, we'll speak out on them. If the health sector is not working, we'll speak out on them. If the education sector is not working, we'll speak out on them. But we'll do it with respect, and we'll do it in a manner that does not allow the country to disintegrate. So within ODM, let us allow different and divergent voices to speak. It is nothing wrong. It is part of our democratic culture. Manero kajuang kane wuoyo. Mary biro mane kinde ma odiochieng' achiel mokalo, Babu Owino nosewuok moyango ni kinde ni eri en spoiled gi choices kata nyaka sani eri kaluwore ni jopiny luonge e post mopogore opogore kata temo convince nochung e post mopogore opogore. En gi paro mar dhi chung' kom mar ker kata en gi paro mar dhi bede kom mar ker no ero. Mak mana ni ok wang'eyo ni nyaka sani Babu Owino nigi paro mar chako party machielo kata biro gi party machielo. Koso Babu Owino dhi mana bede e party mar ODM ka wang'eyo maber ni mondo mi oyud chance mar chung' e kom mar ker gi party mar ODM. Ok en gima dhi bedo mayot kata ok en gima nyalo bedo mayot. Mak mana ni gima jopiny neno ni Babu Owino koriwre gi Ndindi Nyoro to ginyalo bedo force mapek kata ginyalo bedo force maduong'. Mak mana ni ng'eny josiasa matene kata josiasa machon to kawo ni ji ariyo gi eki pod gin jok ma mbigi ni piny kata pod gin jok ma onge gi experience ahinya e siasa. Kama iriyo maketogi kama rach kata miyo kinde duto ok giyud chances mang'eny. E kinde ma Babu Owino ji nosegeno ni nitiere chances moko ma nonego bedni oseyudo e party mar ODM nyaka sani. To chance moro amora mowuok ji mopogore opogore ema yudo. Kama iriyo mosemiyo bedo gi ich wang' mang'eny kata osemiyo bedo gi pogruok gi ji mang'eny e party mar ODM kanyo ero. Koro matut kata maduong' ma wang'e nyaka sani ni ODM dhi bedo gi candidate kochopo higa 2027. Riwruok mar William Ruto gi Raila Amolo Odinga ne en mana mar kelo kwe kata mar mondo mi Kenya odhi mbele, kaluwore ni ok wanyal bedo ni wantiere cycle mar siasa chakre election kochakore kata nyaka kendo election room. Koro bed kodwa pod wamedo seto manyien ka inwendo kik wiyi wil moke subscribe video lang mane bathe kanyo no ero eka kinde moro amora ma video manyien odonjo ka eri tibedo ng'at mokwongo yude. Idino like button eka YouTube choronwa video ni eri ne onagi mang'eny. Dwaro moko di story mabiro kendo.